Imagina un poder que no aparis en elecciones, un poder que no necesita ejercidos, ni fronteras, ni banderas, un poder que puede destruir economías, salvar gobiernos, o provocar crisis globales sin disparar una sola bala. Ese poder existe. Y controla el mundo desde las sombras. No es un país, no es una corporación. Son los bancos centrales. Y hoy te contar como estos bancos silencioso y estratégicamente han reescrito las reglas del mundo moderno. Si crees que entiendes cómo funciona el dinero, prepárate, porque esta historia cambiará todo. Antes de empezar suscríbete a este canal, porque aquí revelamos lo que nadie más explica sobre el sistema financiero global. El nacimiento de un poder invisible. Para comprender cómo los bancos centrales gobiernan el mundo, tenemos que viajar atrás, mucho antes del dólar, del euro o del yen. Retrocedemos al siglo XVII, cuando los reyes se quedaban sin oro. Para financiar guerras eternas, los monarcas pedían dinero prestado a comerciantes ricos. Queens ofrecían oro a cambio de una promesa, intereses pagados con impuestos del pueblo. Así nació la idea más poderosa de la historia moderna. El Estado podía gastar dinero que aún no existía. Fue Inglaterra la que dio el primer paso decisivo. En 1690 for crear el Banco de Inglaterra, el primer banco central moderno. Desde este día, comenzó un cambio silencioso. El poder deja de estar solo en manos de reyes. Y pasó a las manos de queens controlaban el suministro de dinero. A lo largo de los siglos, las economías crecieron, los países se industrializaron, y el comercio global explotó, pero todas las grandes crisis tenían algo en común: ausencia de control sobre el dinero. Así, en 1913, legó la institución más poderosa de la tierra, la Reserva Federal de Estados Unidos, creada en plena era de pánico financiero. La Fed nació con una misión oficial: estabilizar la economía, pero detrás de esa misión había un segundo objetivo, mucho más grande: convertirse en el corazón del sistema financiero mundial. A partir de este día, cada crisis, cada recesión, cada guerra, fortaleció la Fed y debilitó la independencia económica del mundo. La Reserva Federal no solo controlaba la moneda estadounidense, controlaba la moneda que pronto sería la moneda del planeta. Bretton Woods, el momento en que el mundo cambió para siempre con 1944. La Segunda Guerra Mundial está terminando, Europa está en ruinas, Japón está destruido, Estados Unidos está intacto y más rico que nunca. En un hotel de New Hampshire, 44 países se sientan a decidir el futuro económico del planeta. Este evento se llama Bretton Woods. Y ahí se tomó la decisión más importante de la historia financiera moderna. El dólar estadounidense se convertiría en la moneda del mundo respaldada por oro. Y los bancos centrales del planeta tendrían que alinearse bajo este nuevo orden. El Banco de Inglaterra deja de ser el centro. El Banco de Japón siguió la corriente. El mundo entero adoptó el dólar como referencia. Y la Reserva Federal se convirtió en el banco central de los bancos centrales. Pero había un problema. Estados Unidos estaba gastando más de lo que tenía: guerras, programas sociales, costos enormes. El oro no alcanzaba para respaldar tanto dólar impreso. En 1971, Richard Nixon aparecía en televisión y anuncia una decisión que decararía la economía global. Para siempre, el dólar ya no será convertible en oro. En ese instante, el dinero deja de ser un metal y pasó a ser una promesa controlada exclusivamente por los bancos centrales. Desde este día, el dinero podría imprimir sin límite. Y la inflación, las burbujas, y el endeudamiento se convirtieron en armas financieras. Después de 1971, los bancos centrales adquirieron todos los superpoderes: poder de imprimir dinero, poder de fijar el precio del crédito, poder de rescatar a bancos privados, poder de salvar gobiernos completos, poder de hundir economías enteras, solo moviendo a número, la tasa de interés. Cada recesión se combate imprimiendo dinero, cada crisis se soluciona creando más deuda.
Cada burbuja se apaga con otra burbuja más grande. El sistema se volvió dependiente de una droga. Liquidez infinita. 2008 Fu el momento en que el mundo vio el verdadero rostro del sistema. Bancos gigantes quebraron. Melones perdieron sus hogares. Empresas colapsaron. La solución? Los bancos centrales imprimirán más dinero en meses que en toda la historia humana combinada. Los ricos fueron rescatados. Los pobres pagarán el precio. Y una nueva regla se escribía en silencio. Los bancos nunca caen. Las corporaciones nunca pierden. El ciudadano común siempre absorbe el golpe. Cuando llega la pandemia, el sistema mostró su versión final, en solo 2 ecos. El mundo imprimió más de 25 billones de dólares. Fue la mayor creación de dinero de toda la historia humana. El resultado fue una inflación mundial histórica. Precios duplicandos, alimentos, subiendo, vivienda imposible. Todo mientras los bancos centrales afirmaban, esto es temporal, pero no lo era, porque el sistema ya está atrapado. Sin impresión masiva, se derrumba. Con impresión masiva, se derrumba más lento. Hoy, el Banco Central Europeo controla la economía de 20 países. El Banco de Japón controla el 50% del mercado de bonos de su país. La Reserva Federal controla el precio del dólar, el petróleo, las materias primas, y casi todas las economías emergentes. Los países ya no controlan su futuro económico, dependen del Banco Central que imprime su moneda, dependen del sistema de deuda global, dependen de decisiones tomadas por comités que nunca fueron elegidos por nadie. Hay una verdad que todos los bancos centrales conocen. El sistema global solo funciona mientras la gente confía en él. Si la confianza se rompe, el dinero pierde valor. Si el dinero pierde valor, la economía colapsa. Y si la economía colapsa, los bancos centrales pierden todo su poder. Por eso controlan la narrativa. Por eso prometen estabilidad. Por eso ocultan riesgos. Porque el sistema no está diseñado para ser estable. Está diseñado para seguir girando. Y quien controla ese movimiento controla el mundo. El imperio romano cae cuando devalúa su moneda. Papa cae cuando inundó Europa de plata sin valor. El Reino Unido cae cuando su deuda lo super. Todos tuvieron la misma sigil. La moneda se debilitó. La deuda se disparó. La confianza murió. Hoy, esas sigils están presentes otra vez. Está ocurriendo a escala global. Y los bancos centrales son quienes sostienen el equilibrio, o preparan la caída. Primera, los bancos centrales no siguen al mercado, lo dirigen. Cada crisis aumenta su poder. Cada rescate los hace más indispensables. Segunda, la inflación no es un accidente. Es una herramienta. Una forma silenciosa de transferir riqueza sin que nadie lo note. Tercera, el dinero moderno es deuda. Y la deuda moderna es control. Cuanto más deuda exista, más poder tienen los bancos centrales. Estamos entrando en una era en la que los bancos centrales no solo imprimirán dinero, también controlarán cada transacción. Las monedas digitales de Banco Central ya están en camino. Eso significa control absoluto. De que compras, cuando compras, donde compras. Y si te permiten comprar, el futuro no será de billetes o monedas, sino de control financiero programado. Los bancos centrales ya no solo administran la economía, son los arquitectos del mundo moderno. Crean reglas, cambian sistemas, manipulan crisis, y reescriben, en silencio, el futuro de la humanidad. La pregunta no es si tienen poder. La pregunta es cuánto tiempo más podrá sostenerse este sistema. Por cuando la confianza desaparece, incluso los imperios financieros más grandes han caído. Si quieres entender cómo funciona realmente el mundo, no mires a los políticos, mira a los bancos centrales. Y ahora suscribite si quieres aprender más sobre estos sistemas ocultos que gobiernan el planeta.